Hey guys, so I was just wondering if Hyderabad is still a capital for Andhra Pradesh. So in this video, we'll be talking about whether Hyderabad is still a capital or not a capital for an Andhra Pradesh. So which is the new capital for Andhra Pradesh also, which we'll be talking again. So yeah, June 2nd, 2024, the Telangana celebrated its formation day. It's already been 10 years they formed a new state called Telangana. So Hyderabad is no more a capital for Andhra Pradesh. It's a alone capital for Telangana. ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಯು ಆಲ್ ನೋ 2014 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದ ಎಂಟೈರ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ವಾಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಒನ್ ವಾಸ್ ತೆಲಂಗಾಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಒನ್ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ AP, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್. ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ನೇಮ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಬ್ರಾಡ್ ಸಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ರಿಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 2014 ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈವನ್ ದೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ 10 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ 10 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎ ನ್ಯೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್. ಹೊಸ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇಕು, ಹೊಸ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಬೇಕು, ಹೊಸ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ 10 ಇಯರ್ಸ್ನ. ಸೊ 2014 ಹಿಡಿದು 2024 June 2 ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಮ್ಮದು ನೀವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ June 2, 2024 ವೇರ್ ತೆಲಂಗಾಣ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟೆಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಡೇ. ಅಂತಂದರೆ 10 ಇಯರ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಾರ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ನ್ಯೂಸು ನೋಡಿದರೆ ನೀವು, ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹೂ ಇಸ್ ಅ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ ತೆಲಂಗಾಣ, ಆ್ಯಸ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ನ ಲೇಕ್ ವ್ಯೂ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಹೈದ್ರಾಬಾದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ತೆಲಂಗಾಣಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ದೋಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸಸ್ ಫಾರ್ ಎನ್ AP ಪೀಪಲ್. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಲಂಗಾಣ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ಗೂ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ತೆಲಂಗಾಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಗೈನ್. ನೌ ವಿಲ್ ಸಿ ವೆದರ್ Andhra Pradesh will get a new capital or not. If it gets also, whether it is 1, 2, 3 also, we'll be looking into it. So June 4th is the results for Andhra Pradesh, where most probably there are two parties speculations. One, Mr. Chandrababu Naidu also can win, or Jagan also can win. So first 5 years ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು he won. So basically they declared that we will make a new capital as Amaravati. We'll start from the scratch and we'll make that as a big capital for Andhra Pradesh. And it was a very 5 years, he couldn't develop properly, entire full-fledged ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಗನ್ ಬಂದರು. ಸೊ ವಾಟ್ he did was he declared that why don't we have 3 capitals instead of 1. What are those 3 capitals is, one is Vizag, Visakhapatnam, second one is the Amaravati, and the third one is the Kurnool. So this is what he declared. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬೋತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯೂಸು ಬಂತು, ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯೂಸು ಬಂತು, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ವೆದರ್ ಟು ಚೂಸ್ 1 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ದ 3 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ವಾಟ್ ಜಗನ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ವಾಸ್ ದ 3 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈಜಾಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್, and this Amaravati will be the legislative capital, and the Kurnool will be the judiciary capital. ಅಂತಂದರೆ ಕೋರ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಹೈಕೋರ್ಟ್, everything will be in the Kurnool ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ the reasons why he declared 3 capitals have both positive as well as negative outcomes. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಏನೇನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ the distribution, the population distribution ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ಕರ್ನೂಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಆ ಕಡೆ ವೈಜಾಗಲ್ಲೂ ಇಡ್ತಾರೆ, ಈ ಕಡೆ ಅಮರಾವತಿಯಲ್ಲೂ ಇಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್, ಐ ವುಡ್ ಸೇ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅರೌಂಡ್, ಬಿಕಾಸ್ 3 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ತುಂಬ ಜನ will be distributed, right, instead of just 1 capital. That is one advantage. So we can expect a less population, less pollution, so many, congestion will be less, traffic will be less. There are so many advantages of that. And the second advantage ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ development of 3 capitals, which means all 3 capitals, all 3 places will be growing at the same time. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಲು. ಸೊ ಮೇಜರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು
ವಿಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ರೈಟ್. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ, 3 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ 3 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನು ಅವ್ನು ಗ್ರೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅಂತ ಅಂದಾಗ 3 ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಟೂರಿಸಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಗುಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ದ ಥರ್ಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ Visakhapatnam gets affected with cyclone or something, some disaster happens in Vizag, then government all of a sudden doesn't collapse, right? It doesn't affect the entire state, because still the judiciary as well as the legislative, the Amaravati and the Kurnool is still intact, right? So it still can operate even though if one of the district or one of the capital has gone down. So that is one of the advantage of that. And the next is that economic boost. So now 3 capitals ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ there will be a lot of infrastructure development, lot of business opportunities, everything will be more, right? So there is an economy ಅನ್ನೋದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ವೈಜಾಗ್, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪೋರ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್. ಅಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಐ ಟಿ ಹಬ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್, ಸೊ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕನಾಮಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಗುಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3 capitals. This is not the first time in the world we are seeing a state having 3 capitals. Even in other countries also, in few of the states they do have a 3 capitals also, and it was very successful also. So now we'll talk about what is the disadvantages. ಏನಕ್ಕೆ people are against this 3 capital is what we'll talk about. First thing is, Vizag is okay, it's already developed, we can say, but Amaravati and Kurnool is not that much developed, which means you have to develop it from the scratch now, which means it will take lot of money from your budget. Instead of concentrating on the citizens, you are concentrating on the development of the capitals, which is very negative thing if you think in that way. That is one disadvantage. And the second thing is, let's assume budget is allocated for the 3 capitals. It's not sure that all 3 capitals will receive the same amount, right? Because being Vizag a high hub, it might receive a more capital, more budget, because development will be more compared to the Kurnool, and that will have a very negative impact, because other two also is a capitals, but those are not receiving a distribution of the money. Third thing is, now you are improving your capitals, which means you need lot of money, which means instead of developing things on the citizens, you're developing your capitals, which means the economy is boosted. Of course, people come to those places, economy is boosted, but to develop those you need money again, right? Which means taxes laid on the, which is put on the people, will also increase. That is another disadvantage, right? So that, and let's assume if a person government official has to travel to the capital, which means he has to run between the capitals. It's not just he goes to one capital. If there is some documentation or some government meetings, he has to attend all the 3 capitals. It's very difficult. Logistics become very difficult. Maintenance become very difficult, because you are developing 3 capitals, which means you are increasing the cost, the maintenance, the constructions of buildings, everything increases also. So that is one of the negative part of having 3 capitals. Okay, so we are still not sure whether Amaravati will be the just one single capital, or we'll having 3 capitals with the Kurnool, Amaravati and Vizag as the capital. Let's see who will win the elections. If let's assume Chandrababu Naidu wins the elections, definitely Amaravati will be the just alone capital. If Jagan wins the elections, he has promised that he will make 3 capitals. So anyhow, Hyderabad is no more a capital. We should expect a soon a capital for Andhra Pradesh. Let's hope whether how the government, even if it forms 3 capital or just 1 capital, how are they utilizing the resources, how are they managing in a good way. Let's see. If you had liked this video, subscribe, and if you felt like it's worth sharing, please do share. Thank you so much.